Archana. Here I am discussing about software testing. Software testing is an important part of software development lifecycle. ഒരു സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ്. Primary goals is to identify bugs, errors, or missing requirements in contrast to the actual requirements. These are the main types of software testing. It is mainly classified into two: manual testing and automation testing. First one is automation testing. Automation tools or suitable softwares use ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് automation testing. It is an automation process of manual testing. It allows for executing repetitive tasks without the use of a manual tester. Advantages are simplifies test case execution, improves reliability of tests, increases amount of test coverage, minimizing human interaction. Next one is manual testing. It will check the defect manually with trying one by one function is working as expected. Advantages are fast and accurate visual feedback, less expensive, no coding is required, mainly in black box testing method, efficient for unplanned changes. There are mainly three types of manual testing: white box, black box, and grey box. വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ടെസ്റ്ററിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും സോഴ്സ് കോഡിനെ കുറിച്ചും ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കോഡിനാണ്. സോ കോഡ് ലെവലാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ്, ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് SDLC, ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഡിഫക്ട്സ്. ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഈ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ടെസ്റ്ററിന് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് കോഡിനെ കുറിച്ചോ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഹോൾ ഫങ്ഷണാലിറ്റിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊവൈഡഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെ ബേസിൽ. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ the tester does not need to have more functional knowledge or programming skills to implement this testing. It is efficient for implementing the tests in larger systems. Tests are executed from the user's or client's point of view. Test cases are easily reproducible. It is used to find the ambiguity and contradictions in the functional specifications. ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് രണ്ട് തരമുണ്ട്: നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ്. Next is grey box testing. It is a combination of white box and black box testing. White box is a code level testing. So ടെസ്റ്ററിന് സോഴ്സ് കോഡിനെ കുറിച്ചും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഹോൾ ഫങ്ഷണാലിറ്റിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെസ്റ്ററിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് കോഡിനെ കുറിച്ചോ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല. സോ ദ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് പാർഷ്യലി നോൺ ഇൻ ഗ്രേ ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഡൺ ഫ്രം ദ യൂസർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഹൈ പെർഫോമിംഗ് സ്കിൽസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്, നോൺ ഇൻട്രൂസീവ്, improved product quality. There are two types of black box testing: functional and non-functional testing. Functional testingil ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ ബഗ് ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ്, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, proper working of application, improves quality of the product. Next is non-functional testing. It verifies the non-functional requirements of the application. Functional testing il test cheyyatha ella requirements test cheyyunnathu non-functional testing ilana. Advantages are improved performance, less time consuming, improves user experience,
more secure product. Next is types of functional testing. First one is unit testing. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസ് ആക്കിയിട്ടും ആ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഓരോ യൂണിറ്റ്സിനെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ദ lowest level of the software development process. Advantages are it helps to identify bugs in the development process. It helps to ensure that changes to the code do not introduce new bugs. It makes the code more modular and easier to understand and maintain. Helps to improve the overall quality and reliability of the software. Next is integration testing. It is typically done after unit testing and before functional testing. Functional testingന് മുന്നേ ആയിട്ടും യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ആ ഓരോ യൂണിറ്റ്സും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഓരോ യൂണിറ്റ്സിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. Advantages are it helps to identify and resolve issues that may arise when different units of the software are combined. It is essential for complex systems where different components are integrated. Next is system testing. It is typically done after integration testing and before the acceptance testing. ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ടും ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ശേഷമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇതിൽ ഹോൾ സിസ്റ്റം ലെവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ഈസ് സിമിലർ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ റിയൽ ടൈം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ്. After this testing, the product will almost cover all possible bugs or errors, and hence the development team will confidently go ahead with the acceptance testing. Next is acceptance testing. It is a formal testing according to user needs, requirements, and business processes conducted to determine whether a system satisfies the acceptance criteria or not. Advantages are this helps the project team to know further requirements from the users directly. It is easier for the user to describe their requirements. It covers only the black box testing process, and hence the entire functionality of the product will be tested. Next, types of non-functional testing. First one is performance testing. Software application proper working ആണോ, വർക്ക് ലോഡ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ്, പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ system performance in terms of sensitivity, reactivity, and stability under a particular workload. Types of performance testings are load testing, stress testing, scalability testing, and stability testing. Advantages are it ensures the speed, load capacity, accuracy, and other performances of the system. It ensures the great optimization of the software and also allows many users to use it at the same time. Next is usability testing. It is done from an end user's perspective to determine if the system is easily usable. Advantages are identifying user's point, optimizing user interface, enhancing user satisfaction. Next is കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്. ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഓൺലി വെൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിക്കംസ് സ്റ്റേബിൾ. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് അക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ ബഗ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്. Here I explained some types of software testing. There are many types of software testing performed throughout the software development process, like alpha testing, beta testing,
that are not I mentioned here. So, I conclude that software testing is not just a phase but a continuous process that ensures the reliability, efficiency, and success of the software system. With the increasing complexity of modern software, robust testing practices are more critical than ever. Thank you for watching.